Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. The North Goa mining belt farmers demand an SIT or CBI probe into illegal transportation of mining. They also asked the Chief Minister to give a date as to when mining will be restarted. Farmers also called for the withdrawal of false cases filed against them. They alleged that Deputy Superintendent of Police Sagar A. Koskar was hand in glove with the CM, and he was also involved in laterite mining, gambling and other mining-related illegalities. We exposed this, and this is the reason he assaulted farmers, they alleged. North Goa mining belt farmers demand SIT or CBI probe into illegal transportation of mining. Farmers call for withdrawal of false cases filed against them. Farmers also alleged that DYSP Sagar Iskudkar was hand in glove with the CM. पूर्ण एका प्रोटेक्ट करता कारण यांचे लागे बांधे असा ट्रान्सपोर्टेशन ज्यांना 2020 जेन्ना ट्रान्सपोर्ट करपाक आयल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्याचो एक नावेली गांवचो मनीस थंय ट्रान्सपोर्ट घेतालो आनी तेका आमी ऑब्जेक्ट केल्ले कित्याक तो रूट तांकां अलाव केल्लो नासलो. तो रूट दिल्लो तो सोडून तो ट्रान्सपोर्ट व्हरतालो. हे तांकां राग असले आणि हो जो करप्ट जो ऑफिसर आसा एकोस्कर हेजे खूबश्यो गोष्टी आमी हाडले. हे चिऱ्याचे मायनिंग जो पिसुल्ल्या चालू आसा ताका पूर्ण एका हप्ते येताले आनी हे आमी पयली प्रेस घेतलेले. कंप्लेन दिल्या पूण मायन्स डिपार्टमेंट एक्शन घेयना. आज पर्यंत एक्शन घेवंक ना. रिटर्न कंप्लेन आहा तेजी आनी कांयच एक्शन जावंक ना. त्या भायर गॅमलिंगाचेर तेणे लोकांचे तशेंच केल्ले आसा. मायनिंग डिपार्टमेंटाचे तशेंच हप्ते करता आनी ह्या सगळ्यो गोष्टी आमी एक्टिविस्ट म्हणून ह्यो गोष्टी आमकां येयल्या उपरांत आमी जेन्ना लोकां समोर हाडटा प्रेस मिडियांतल्यान तेन्ना ताका राग येता आनी ते तेणी राग काडला हें आमकां कळटा. आमचो डिमांड आतां तेच आसा ही इन्क्वायरी करची जी ऑनरेबल हायकोर्टा समोर आसा तेंच्यांनी सांगला SIT और CBI आमी मागणी करता की हेजेर स्पेशल ऑफिसर घालचे. आज दुःख दिसता की 2012 त्या सरकारान SIT गठीत केल्ली खंयच इन्व्हेस्टिगेशन जायना आनी ते ऑफिसर फक्त त्यो फायल घेवन बसलेले आसा. ती जर इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्ली आयज उघड जाता आसलें. आयज 10 वर्सां जालीं हे कांयच ना. आनी सरकारा कडेन आमकां प्रश्न आसा कित्याक म्हजे 2-3 ट्रक आसा. आमी ह्या हेतूर आसा. आतां ह्यो काणयो सांगता आयज दिता डेट फाल्यां डेट दिता. तुमी केन्ना मायनिंग स्टार्ट जातली ही एक गोंयकारांक सरकारान डेट दिवची खरेंच. कारण हे लोक त्रासान आसा सगळे मायनिंग बेल्ट आनी लोक कर्जबाजारी आसा. आतां ते भुरगे बेकार जाल्ले आसा. सो सगळ्यांच्या खातीर कितें तुमी करतले. आयज तेंच्यांनी मदींच पॅकेज स्टार्ट केल्ली. हेंच्यांनी केंद्रा कडल्यान आमची रॉयल्टी जर केंद्राक वयता. गोवा सरकार फेल्युअर जाल्ले आसा. तेंच्यांनी रिलीफ कांयच दिवंक ना. ट्रक ओनराक ना, त्या आमच्या कामगारांक ना. तांकां तुमी कितें तरी रिलीफ दिया न्ही. तो पर्यंत आयज तुमी अश्युरन्स दिल्ले मनोहर पर्रीकरान की आमी तांकां रिलीफ पॅकेज दितले म्हणून ते तुमी बंद केल्ले आसा. हेवटेन म्हारगाय BJPन वाडयल्ली आसा. सिलिंडर आतां 1000 वयर गेल्लो आसा. सो हे सगळ्यो म्हारगायेक काम ना आनी एके सायडीक तुमी आमचेर केसी घालता. आतां एक दुसरो म्हजो मुद्दो आसा. आमचेर क्रायम म्हजेर रजिस्टर केली अंडर हे त्यो क्रायम आनी शेतकऱ्याचेर अशे 2 केसीस घातल्या. ह्यो केसी तुमी विड्रॉ करच्यो कारण ती मायन जे ट्रान्सपोर्ट चलतालो तो इल्लिगल हे हायकोर्टान स्टे दिवन प्रूव जाल्ले आसा. आनी आमी आतां परत कोर्टा समोर वचचे आनी 10 वर्सां आमी ते सगळ्या शेतकऱ्यांक त्रास जातले. मानसीक त्रास, तांकां सगळ्या प्रकारचे आर्थीक त्रास. पयलीं काम धंदो ना, आमची शेती बंद आसा आनी परत तुमी आमकां कोर्टान वचात. सो ही तुमी फॉल्स केस पयलीं घालतात, पयलीं मारहाण करतात, मागीर फॉल्स केस घालतात आनी परत आमी ते मागीर चार्जशीट फायल करतले. Prasad Polchi for Herald TV. If he is serious about rooting out corruption in the outline development plan and land conversions, the Save Old Goa Action Committee has urged TCP Minister Vishwajit Rane to first demolish the Old Goa illegal structure. They said 4 or 5 more projects are waiting to be erected in the heritage area. They welcome the statement of Vishwajit to demarcate the buffer zone around heritage areas in the regional plan, or else illegalities will continue, they said. They also demanded that an SIT be formed to investigate the Old Goa legal bungalow issue, since all permissions are fraudulent. The Save Old Goa Action Committee has urged TCP Minister Vishwajit Rane to stem corruption by demolishing the Old Goa structure. They said 4 to 5 more projects are waiting to be erected in the Old Goa heritage area. They demanded that an SIT be formed to investigate the Old Goa illegal bungalow issue. हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं हें बेगीनच्या बेगीन एग्जिक्युशन जावचें कित्याक हो स्ट्रक्चर एक्झिक्यूट जायना इन प्रोटेक्टेड एरिया. सो हांव म्हणना फुड्यान आमची जितल्यो हेरिटेज सायट्स आसा त्यो सगळ्यो काबार जातल्यो.
आनी हांव मागता जे DCP मिनिस्टरान सांगला ओल्ड गोवा आपूण बफर झोन डिमार्केट करतलो 100 मिटर इज वेलकम स्टेप कित्याक हे जायत आहलें कित्याक जे परी हे स्ट्रक्चर रिजनल प्लॅनान दाखयना डिमार्केट करना इलिगलिटी चालू उरतली कित्याक हे जायते डिपार्टमेंटा इनवॉल्व आसता सो एकामेकाचे ब्लेम घेवन करता बाबा ते स्ट्रक्चर नाले वो ती प्रोटेक्ट सायट डिमार्केट जाली नासली सो हांव मागता सेकेंड आनी आमचो म्हाजो एक डिमांड आहा आमचो सगळ्याचो एक डिमांड आहा एक SIT फॉर्म जावची म्हणून कित्याक जी परमिशनां दिल्ली आहा ती सारकी फ्रॉड दिला कित्याक ज्या कोणाच्या नांवार परमिशन काडले त्या मनशान एक FIR पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आहा कित्याक आपणे केन्ना परमिशन मागोना म्हणून आनी त्या मनशान जर परमिशन मागोना म्हणटा सो आतां परमिशन मेवलें कोणाक आनी ते परमिशनाक तिसरो मनीस झगडटा सो कशें जावंक शकता सो हेका लागून हे भितरलो हितून इंटरनली हे ऑफिसर इनवॉल्व आसले शिवाय हे इतली परमिशनां मेळोंक शकना ताकतेन तो गोंय साफ करूंक सोदता. It would be very nice if you could start with old Goa. Be selfish, be selfless, and do what is good for the people, not for yourself. हीच म्हजी मागणी आनी बेगीनच हाचे डेमोलिशन नोटीस धाडचो आनी डेमोलिश बेगीनच करचें म्हूण हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागतां. Aditya Bidre for Herald TV. Goa is not ready to host the National Games nor the Women's World Cup in time. The Indian Olympic Association had asked to host the National Games in Goa from September the 1st to the 16th. Sports Minister Govind Gowde informed that he will request the IOA to grant the state 6 months, preferably after December, to host the National Games in 2023 to put the infrastructure in place for them. Although Goa is prepared to host the IFA Under-17 Women's World Cup, due to monsoons, the infrastructure to host the National Games will not be ready in a couple of months, he said. Sports Minister Govind Gowde informed that he will request the Indian Olympic Association to grant the state 6 months to host the National Games in 2023. The IOA had sought to host the National Games in September 2022. Gowde has requested the IOA 6 months to put the infrastructure in place to host the National Games. Gowde also informed that he is constantly updated to keep a check on Kala Academy's progress to ensure the restoration works are going as per schedule. The inaugural date of Kala Academy will be known by the end of August, he said. ह्या संदर्भात आमकां इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनाच्यान आमकां पत्र आयिल्ले आसात की आमकां ऑलरेडी परत एकदा ऑपॉर्च्युनिटी तुमी जावपाक शकता का कितें असो तरेचो एक आमकां प्रश्न विचारलेलो आसा फ्रॉम 1st to 16th of September. 1st to 16th of September आमी जर नॅशनल गेम्स जर होस्ट जर करतले जाल्यार देर आर ओनली हार्डली 2 months इन आवर हँड. सध्या गोंयचो पावसाची कितलो पावस पडटा हे सगळें गोंयकारांक खबर आसा. जें काम आमकां करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या 2 म्हयन्याक एज पर माय नॉलेज इज कन्सर्न बीइंग एज एन इंजिनियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज लिटल बीट टफ. आय एम नॉट सेइंग इट इज डिफिकल्ट बट इट इज अ बीट टफ. दुसरो गोष्ट आसा की फ्रॉम 9th to 13th, फ्रॉम 6th to 30th October ऑलरेडी वर्ल्ड फिफा कप वुमन्स अंडर-17 सुरू जाता. त्याची तयारी आमी जोरदार सुरू केल्ली आसा. होय एक विशय आसा. तिसरी गोष्ट अशी आसा की तदनंतर मागीर खंय तरी आमची चतुर्थी आसा. सप्टेंबराक चतुर्थी आसा. सो क्लॅशीस खूब आसात द डेट वीच हॅज बीन गिवन टू देम. सो वी आर गोईंग टू रिक्वेस्ट टू द IOA you just give us a 6 months of time so that we can put the infrastructure in place by December. सो आजपासून आमी 6 म्हयने जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता त्या नंतर आमी कितलोय सुद्दां आमकां डेट दिली जाल्यार वी आर इन सामके वेल इन पोजिशन टू होस्ट द नॅशनल गेम. कारण ऑगस्ट म्हणल्यारच पावस पडटा. पावस पडल्या नंतर बारीक बारीक कशें आसा न्ही एक कडेन जर खंय जर डिलिकेज जर जाली ते झिरपान येवपा खातीर बरोचसो वेळ लागता आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो पूण बाकीचें जें काम जें आसा मुख्य म्हणल्यार आमकां ऑडिटोरियमाचेर चड टायम वयतलो कारण तितून सगळ्यो काही गोश्टी इनकल्केट आसात. ब्लॅक बॉक्स आमी आसा त्या ओरिजिनलिटी भितर हाडटाले तोय विशय आमकां तेजें कॉन्क्रीट जाय तें फोडपाक जाय ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसा. पूण डेफिनेटली जसो आमकां बाय ऑगस्ट एंड म्हणल्यार वील कम टू नो वेर एक्झॅक्टली म्हणजे खंयच्या म्हयन्याक आमी सामकें कला अकादमी लोकार्पण करप. Devendra Kamkar for Herald TV. Every time there is a slight hitch, such as vagaries of the weather or any issue in transportation, the price of essential commodities in Goa shoots up.
This time, the price of tomatoes has touched rupees 60 a kilo. Generally, the prices of vegetables are much higher in Goa than in other states. Why is this the case? In this episode of Street Voices, we ask the people why vegetables are generally costly and why prices shoot up in Goa at the slightest instance. Listen in. The price of essential commodities in Goa shoots up at the slightest instance. This time, the price of tomatoes has touched rupees 60 per kilo. Generally, the price of vegetables are much higher in Goa than in other states. Why is this the case? टोमोटो गोंया कित्याक म्हारग आनी महाराष्ट्राक आनी कर्नाटका कित्याक सुबेज उणें प्रायस म्हणजे एकूच दोन रिजन आहा हेका मेनली हिंगा ती जायना सुबेज आनी जाय ती सुबेज कर्नाटका आनी महाराष्ट्रान ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज आसा आनी इवन डॅमेज ड्युरींग मॉन्सून्स सो तेका लागून म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ दीस टू रिजन्स टोमॅटोज इन गोवा एक्सपेन्सिव एंड द स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग इन गोवा ऑल्सो इज हाय दॅट कॅन ऑल्सो बी वन ऑफ दोज रिजन्स सी this raise in prices in Goa can be curtailed if every Goan cultivates tomatoes and all other types of vegetables which are organic in nature without involving chemicals. And also people are not interested to cultivate all these vegetables in Goa at this point of time. All are interested in other businesses. But if all Goans try to cultivate this in their small yards also, even in their homes where they have gardens, it can really bring down the rate of inflation and also expenses in tomatoes and other vegetables. Hi, I'm Heather Gomes Pereira from Pancham. Cost of vegetables and tomatoes are high because of the unseasonal rains and the crops get spoiled. Number 2, rise in fuel prices, hence the transportation cost is high. And third, because most of these vegetables do not grow in Goa. Sagun Gowde for Herald TV. Villagers of Benauli are surprised that the Kana Benauli Panchayat is holding recruitment of clerical staff on the second last day of their tenure. Few days back, they had sacked 2 of their staff members. Former Deputy Sarpanch Nilesh Prabhudesai said he quit since the Panchayat body had done a lot of illegalities, due to which they switched off the CCTVs and also sacked clerical staff since they were not cooperating with them. Kana Benauli Panchayat holds recruitment of clerical staff on the second last day of their tenure. Few days back, they had sacked 2 of their staff members. Former Deputy Sarpanch Nilesh Prabhudesai accused the Panchayat body of doing illegalities in the last 15 days. And as per the rule, Panchayat Raj Acta भितर तें आसा की कोणाक opportunity दिवपा जाय आनी मागीर ते डायरेक्टरा धाडपा मागीर director will take the decision whether it is to be removed or not, and secretary has to complain to the Sarpanch, to the Panchayat and the director. सरपंचान काडपा जायना, सरपंचान डायरेक्ट डिस्कंटिन्यू करपा जायना. हे एक्चुअली तांकां मिसमॅनेजमेंट करपाक जाय. ह्या आतां ज्या कितें 15 दीस उरिल्ली पळय तांकां मिसमॅनेजमेंट करपाक जाय म्हूण ताणें हें केलां. आनी तांणी कितें सांगता की तांकां ते गेले ते सांगता की तुमी डेप्युटी सरपंचा कडेन बरे आहा म्हणून तुमकां आपल्याक तुमी हेल्प करना म्हूण. थंय प्रॉब्लेम असो जाला तांणी CCTV आहा पळय डिस्कनेक्ट केला. आनी CCTV डिस्कनेक्ट कित्याक केला? इट इज ओनली बिकॉज टू डू ऑल दीज मिसडीड्स. तुमकां एक लक्षांत दवरा, लास्ट 15 दिसांत कोणें समज RTI मागून 15 दिसांत लास्ट 15 दिसांचे RTI मागून सायट इन्स्पेक्शनाक कित्याची काडल्या ती पळय, फक्त कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ऑक्युपन्सी लायसन्साचे सायट इन्स्पेक्शन काडलें. इलिगल आसा ताची सायट इन्स्पेक्शन काडलां, कांयच सायट इन्स्पेक्शन काडना. फक्त कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ही कित्याक काडली? ओन्ली कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ऑक्युपन्सी लायसन्स कित्याक लागून काडली? आनी CCTV कित्याक बंद करून दवरला? इट्स ऑल बिकॉज टू डू ऑल दीस मिसडीड्स. 10 o'clock टायमिंग केन्ना जाता, बट लेट येयले आमी देडा वयता, 2 वयता, एक पाट वचोन. सो दे शूड ऑल्सो अंडरस्टँड दॅट क्रायटेरिया. आनी कंप्लेन बी केल्या तुमी? कंप्लेन बी केल्या? ना कंप्लेन आनी आमकां तेन्ना वॉर्निंग बी कांय दिना. लेट येताय ओ लायक डिसऑर्डर बिहेवियर बिलकुल इनसबऑर्डिनेशन केन्ना वॉर्निंग कांय दिना. हे 3 पॉयंट ते घेयलाय तुवें डिसिजन. सो देर शूड बी सम एविडन्स बी प्लेस फॉर द मिटींग. डायरेक्ट येतलो 4 जाणां घेवन मिटींग करतलो, डिसिजन घेतलो, तेशें जायना म्हणजे. कॉपी दिया कोर्टाक दिता आमी, पण डिसिजन कोर्टाक घेतली. लेट द कोर्ट डिसायड. आनी आमी आहाय डेली वेजीस
So if we go on leave for 15 days, the panchayat doesn't pay. दोगांय स्टाफ 15 दीस लीव मागताय सकाळी येयले सांजेचा कामां येयनाय आनी तांकां सांगिल्लें दिवपा जायना वर्कलोड सुबेज आहा आख्खे बाणाले आहा येदोळे ती दोगांय टेम्पररी स्टाफ आसतो लेगून तुमी आतां लीव मागताय आमी दिवच्या जायना आनी बडी डिसिजन हांव एकल्यान काडना सरपंचान एकल्यान काडना तांकां तांकां सांगिल्लें आनी तांकां दुसरे सगळे कामां आपल्या लेगून ती मुको दिसताय सेक्शन दिसताय मुकोडे हें तें दिसताय मुकोडे ती बरोवन घेताय म्हाका तुम्ही ती मिटींग कॉल केली पळय ती कितें डिस्कस करपाक केली स्पेशल मिटींग येयलो कितें डिस्कस दोगांय स्टाफाक लागून कितें केलें बरें काय म्हूण काय लीव डिस्कस करपाक मिटींग मागलेली कितें डिस्कस करपाक लीव लिवे लागून हांवें विचारलें 5 मेंबरा कडेन कितें केलें बरें 15 दीस टेम्पररी स्टाफा दिवपा जाता बी म्हूण पूण तेश कोन स्पेशल मिटींग सरपंचाच्यान कॉल करपा आता एमर्जन्सी न्हू तेका लागून घेयली तें स्पेशल मिटींग घेवपा जाता हांवें खबर काडून व्हिडिओ कॉपी इसान Aditya Bidre for Herald TV. The 7 Anganwadi workers who were on an indefinite strike since Thursday at Azad Maidan, Panjim, were detained by the police on Friday. Advocate Shrudayanath Shirodkar has stated that the women were taken to the police station in Panjim without any notice. He also informed that no details are provided as to what section is imposed or the reason for detaining them. The 7 Anganwadi workers who were on an indefinite strike at Azad Maidan, Panjim were detained by the police. Advocate Shrudayanath Shirodkar stated that the women were taken to the police station in Panjim without any notice. With the Chief Minister slated to attend the Goa Revolution Day celebrations on June 18th at Azad Maidan, Shirodkar asserts that the CM may not have the guts to face the workers, hence they could have been detained. 20 दीस जाले अंगणवाडी वर्कर जी आसा 7 टर्मिनेटेड वर्कर्स ती आझाद मैदानाचेर आपल्या हक्कांक लागून बसलेली कित्या खातीर तर तांकां टर्मिनेट केला आनी टर्मिनेट ऑन फॉल्स ग्रावंड म्हटल्यार कितें एक पॉलिटिकल ग्रावंड घेतला कितें तरी आनी तांकां टर्मिनेट केला सगळे प्रयत्न केले मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो प्रयत्न केलो मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे बीन आमी मुख्यमंत्र्यान आमकां अशें सांगलें की तांची फायल पुटअप केल्या पूण विश्वजीत राणे तेंची फायल हाडयता हें सगळें जातकीर आमकां जेन्ना कळ्ळें की कोणूच करपाक रेडी ना किंवा सरकार आसा तें सक्षम ना तेंची ऑर्डर फाटीं घेवपाक त्या टायमार वर्करांनी ठरयलें की आतां आझाद मैदानाचेर वचप धरणे धरप पयलें 5 दीस पयलीं धरणे धरले ताच्या नंतर चेन हंगर स्ट्रायक म्हणजे साखळी उपोशण तेंच्यांनी सुरू केलें आनी साखळी उपोशण काल सोंपोवन आज 3रो दीस तेंचो आसा आमरण उपोशणाचो सो आमरण उपोशण तेंचें चालू आसतना आज पोलिसांनी तांकां पुलीस स्टेशनार हाडला देर वॉज नो नोटीस देर वॉज नो इंटिमेशन येवन फक्त एकदां रिक्वेस्ट केली की तुमी हांगची उठा कित्याक आमी बसूंक शकना ती हांगा हें कोणेच केन्ना कांय सांगलें ना आनी आज तांकां थंय हाडून आतां भितर बसयला आतां भितर आमी वचून आयली पण तांकां खंयचे चार्जीस लायला तांकां कित्याक खबर ना आमकांय खबर ना तांकांय खबर ना बट अशें आमकां आयकूंक येला की फाल्यां क्रांती मैदानाचेर जे क्रांती दिनाचो कार्यक्रम आझाद मैदानाचेर आसा मुख्यमंत्री येतलो थंय कदाचित मुख्यमंत्र्याक तांकां फेस करपाक जायना कारण जी फटिंगपणां मुख्यमंत्र्यान केला पळय सगळे हितून कित्याक फटिंगपणां म्हणटा तर जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन पयलीं आफ्टर एजिटेशन 30 डिसेंबराक आमचे मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक 3 मागण्यो मान्य केल्ल्यो आनी मागण्यो मान्य करतकीर ताणें लास्ट आमकां एश्युरन्स दिल्लें की खंयच्याच वर्कराक खंयचीच एक्शन घेतलें ना म्हणून आमी पण हे सरकाराचे एश्युरन्स फेल जालें ही सरकारान फटिंगपणां केली आनी त्या फटिंगपणाक लागून आमच्या समोर मुख्यमंत्री येवपाची कापासताच नासली ताका म्हणून ताणें कितें केलें की आपूण येतना तोपर्यंत तुमी हांगच्यान पुलीस स्टेशनार वचून बसा आतां आय डोंट नो वॉट दोज वर्कर वील टेक स्टँड म्हाका हेंय खबर ना की पोलिसांनी तांकां खंयचे चार्जीस लायला आमकां हेंय खबर ना की तांकां हाडून केन्ना आनी कित्याक बसयला ती बसयल्या म्हणून आमी तांच्या प्रोटेक्शनाक हांगा आयल्या कितें कायद्याचो खेळ करता हे सरकार आमकां खबर ना काल तशेंच जाल्लें कायदो खंयच्या खंय लायले कितें केलें आजूय कदाचित तशेंच करत म्हणून वी आर वेटिंग फॉर PI ऑल्सो PI आत्तां आशिल्लो आतां ना जाला Sagun Gowde for Herald TV. Goa Governor Sridharan Pillai, emphasizing the theme of communal harmony, said, Goa is a gift of God to human beings, where people live cordially with each other. While calling on the Chief Minister to promote spiritual tourism and village tourism, the Governor said, in Goa he has seen that the Brahmin priests and Adivasi priests are sharing cordial relationship and conducting pujas together. This is an exceptional thing that I have seen here, and I want to highlight this in my book, he added, while visiting the Sri Mhalsa temple in Verna on Friday. Goa Governor Sridharan Pillai emphasizes the theme of communal harmony and said Goa is a gift of God to human beings.
Governor says in Goa, Brahmin priests and Adivasi priests are sharing cordial relations and conducting pujas together. The governor has asked Chief Minister to promote spiritual and village tourism. The concept of this untouchability is created by somebody else later, and our original thinking is that before the Almighty, that the temple, everybody is equal, and that is why the Brahmin priests as well as this Adivasi priests work together uh, cordially, heart-to-heart relationship is there, and they are conducting together. This is an exceptional thing I got see in my occasion, and I want to highlight it to my book. I am thinking like that. And here also a Mula temple. Mula temple, I don't want to go to any of the controversies or anything, but very beautifully they are maintaining. I am congratulating this committee, trust, that office bearers of the trust. I am congratulating them. And these types of things would definitely attract the tourists, and focus on that also is the need of the hour. And as a governor, I already told the chief minister about it. And these types of tourism, spiritual tourism, I mean not only confined to Hindu temples alone, but other communities also, there are important places. So in a way, we are going to open and way for the real tourism. Of course, present tourism is, I am satisfied with that. People from all over the world are attracted to that. Along with the same, village visits, village tourism, spiritual tourism, and Goa is a special gift of God to the human beings. Kiran Borkar for Herald TV. Everyone has to ensure that food consumed is safe and healthy. Apart from beaches, Goa's main attraction is its cuisine and culture, said Health Secretary YVVJ Rajasekhar while speaking at the World Food Safety Day celebrations on Friday. He also urged all FBOs to undertake the hygiene rating audits. A poster to commemorate World Food Safety Day and the Eat Right District Challenge Phase 2 was launched on this occasion. The theme for this year's function was Safer Food, Better Health. The World Food Safety Day was celebrated on Friday with the theme Safer Food, Better Health. Apart from beaches, Goa's main attraction is its cuisine and culture, says Health Secretary YVVJ Rajasekhar. Eat Right District Challenge Phase 2 was launched on the occasion. We have few challenges, and we should not be satisfied and content with the 4th consecutive award. Definitely it's a big achievement, but there's miles to go. And Goa is famous, it attracts tourists from all over the world. The main attraction, apart from its beautiful landscape and seascape, Goan cuisine and Goan tradition is one of the best attracting thing for tourists all over the world, and not only from India. And we must fortify this concept. This concept we must fortify it very strongly. Not only to enhance our tradition and culture, but also to ensure that this is also important factor for boosting the economic prosperity of Goa. In this context, there are two things I must bring to the knowledge of everybody. That is, at present, government of Goa, especially the FDA department, is seriously trying to ensure that every eatery and every FBO is rated hygienically, that they should obtain a hygiene certificate. Food Safety Standard Authority of India has given us auditors, and each auditor will charge 2,000 rupees for auditing every eatery, every restaurant. And for us, they have given us 400 such kind of auditors free of cost. 400 licenses can be audited free of cost. And at present, we are only 200 FBOs has given consent, and we must ensure that more FBOs come forward and give consent, and that kind of auditing can take place free of cost. Devendra Gankar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.
News.